سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan ya Sheikh. And Independence Day may have many reasons to commemorate. There are manifold reasons, but unfortunately time doesn't permit us to go into all these. We have a limited area that we thought we will treat this day. Firstly, we want to pay tribute to all those great people who sacrificed their lives and made contribution in different ways to see that we were liberated from the shackles of the colonialist rulers. So that is one. Number two, we are very careful not to use the word celebration. During the 75 years, we have come to the stage where I don't think we can celebrate our independence today. So we use the word mark. So number two is to lament on the sad state of affairs that our motherland has come to. The three and the most important thing is to commit ourselves to rebuild Sri Lanka. All of us are convinced that inshallah, if we work hard, as how much we worked hard to get independence, irrespective of our race, religion and other differences, we work together. If today also we get together and work together, inshallah, before long, Sri Lanka can reach its pristine position and take its place with the other countries very soon. We have got a distinguished panel of religious leaders. I will introduce each and one of them when they come to speak to you. I shall be thankful, respected gentlemen, if you can confine your advice to 10 minutes, inshallah. Firstly, I call upon our Deputy President, Sheikh SHM Falil, to deliver the welcome address. He is also the Dean of the Jamia Nalimia Beruwala, Sheikh Falil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. கணியத்துக்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய இந்த சபையின் தலைவர் சட்டத்தரணி டி.கே. அசூர் சார் அவர்களே, அதேபோன்று இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற 4 மதங்களையும் சேர்ந்த மத தலைவர்களே, தேசிய ஷூரா சபையின் மத்திய சபை உறுப்பினர்களே, அதேபோன்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உலமாக்களே, கண்ணியத்துக்குரிய கல்விமான்களே, சமூக செயற்பாட்டாளர்களே, அதேபோன்று தேசிய ஷூரா சபையின் உறுப்பு அமைப்புகளது உறுப்பினர்களே மற்றும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து விருந்தினர்களையும்
உத்தியோகபூர்வமாக தேசிய சூரா சபையின் சார்பிலே நான் பொதுவாக வரவேற்றுக் கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். குறிப்பாக எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற 4 மத தலைவர்களையும் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது கல்வி அமைச்சைச் சேர்ந்த உதவி பணிப்பாளராக கடமையாற்றுகின்ற பௌத்த மத குரு கரவிலக்கொட்டுவே தம்மா திலக்க தேரர் அவர்களையும், அதேபோன்று சின்மியா மிஷன் இலங்கையின் கிளையினுடைய சுவாமி குணாதினந்தா சரஸ்வதி அவர்களையும், இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கிறிஸ்தவ ஃபாதர்களாக இருக்கின்ற கௌரவத்துக்குரிய நிஷாந்த குணரத்ன அவர்களையும், முஸ்லிம்கள் சார்பிலே இஸ்லாம் மதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பிரபல தாவா பேச்சாளர் அஷேக் அம்ஹர் ஹக்கம்தீன் அவர்களையும், அதே போன்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து கண்ணியத்துக்குரிய விருந்தினர்களையும் தேசிய சூரா சபையின் நிறைவேற்று குழு சார்பாக நான் வரவேற்றுக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய இந்த நிகழ்வு 3 முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை கொண்டிருக்கிறது. முதலாவது, நாங்கள் எல்லோரும் தேசிய கொடியை ஏற்றினோம். 2வது, மரங்கள் நடப்பட்டன. 3வது, இங்கு இந்த மத தலைவர்களுடைய உரைகளை செவிமடுப்பதற்காக இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிறோம். இந்த 3 நிகழ்வுகளும் 3 பிரதானமான நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவதாக, தேசிய கொடியை நாங்கள் ஏற்றியிருக்கின்றோம். அது ஒரு அடையாளமாக ஏற்றப்பட்டது. நாம் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள், இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் விசுவாசமாக இருக்கின்றோம். இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதற்கு நாம் அனைவரும் கைகோர்த்திருக்கிறோம் என்பதற்கான ஒரு சிம்போலாக, ஒரு அடையாளமாக அந்த கொடி ஏற்றப்பட்டது. 2வதாக, 10 மரங்கள் இங்கு நாட்டப்பட்டன. அது ஒரு அடையாளத்தை குறிப்பதற்காக. இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த தேசத்தை கட்டி எழுப்புவது முஸ்லிம்களுடைய குறிப்பாக கடமையாக இருப்பது போன்று இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு பிரஜையினுடைய கடமையாகவும் அது இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த நாட்டின் வளங்களை பாதுகாப்பது, வளர்ப்பது, குறிப்பாக இந்த சூழலை பாதுகாப்பது இங்கிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிரஜையினுடைய கடமை என்ற வகையில்தான் அதனுடைய அடையாளமாக இந்த 10 மரங்களும் இன்று நாட்டப்பட்டன. இங்கு 4 மத தலைவர்களையும் நாங்கள் அழைத்து அவர்களுடைய உரைகளை செவிமடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசித்தோம். அதற்கான அடிப்படையான காரணம், இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற மிக பிரதானமான சமயங்களுடைய தலைவர்கள் இவர்கள். இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் 75 வருட கால சுதந்திர வரலாற்றை இந்த நாடு கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டின் வரலாற்றிலே கரை படிந்த பல தடயங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதற்கு அடிப்படையான காரணம், இந்த நாட்டில் ஆட்சி செய்த மேலைத்தேய ஆட்சியாளர்களாக இருக்கலாம், சுதந்திரம் கிடைத்ததற்கு பின்னால் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த ஆட்சியாளர்களாக இருக்கலாம். இவர்கள் அனைவரும் இந்த நாட்டு மக்களுடைய மிக முக்கியமான உணர்வாகிய மத உணர்வை தமக்கு சார்பாக, தமது குறுகிய லாபங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு சார்பாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் இந்த நாட்டிலே 30 வருட துரதிர்ஷ்ட யுத்தத்தை நாங்கள் சந்தித்தோம். குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு எதிரான பயங்கரமான சில இனக்கலவரங்களையும் சந்தித்தோம். அதுபோன்று சிறிய பெரிய சம்பவங்களும் இந்த நாட்டிலே நடைபெற்று வந்திருக்கின்றன. இதற்கான அடிப்படையான காரணம், இந்த நாட்டு மக்கள் மிகவும் பிரதானமாக கருதுகின்ற அந்த மத உணர்வை பயன்படுத்தி இந்த மக்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினையை, அதே போன்று பிளவுகளை உண்டு பண்ணுவதிலே ஆட்சியாளர்கள் மிகவும் குறியாக இருந்திருக்கிறார்கள். எனவே அப்படி அல்ல. இந்த நாட்டை நாங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் 4 சமயத்தவர்களும் ஒற்றுமையாக சமாதானமாக இருக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் கைகோர்க்க வேண்டும். ஒரே தாயின் பிள்ளைகள் என்று எமது தேசிய கொடியிலே நாங்கள், தேசிய கீதத்திலே நாங்கள் பாடுவது சாத்தியப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் தான் இந்த 4 மத தலைவர்களுடைய ஆலோசனைகள், அதே போன்று கருத்துக்கள் இங்கு பகிரப்பட வேண்டும். அவர்களுக்குரிய மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும். இங்கு 4 சமயத்தை சேர்ந்தவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் 4 சமயத்தவர்களும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற செய்தியை நாங்கள் இன்றைய இந்த 4 சமய தலைவர்களுடைய உபன்யாசங்களை செவிமடுப்பதன் ஊடாக இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் சொல்ல வருகிறோம். எனவே இந்த 3 நிகழ்ச்சிகளும் இதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இங்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே,
இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் எமது இன்று வெளியிடப்பட்ட தேசிய சூரா சபையினுடைய உத்தியோகபூர்வமான தேசிய தின செய்தியிலே நாம் ஒரு முக்கியமான 2 கருத்துக்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். முதலாவது, இந்த நாட்டை குட்டிச்சுவராக்கியது. இந்த நாடு அரசியல் ரீதியாக மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறது, குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. மாத்திரமல்ல, பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பயங்கரமான ஒரு கட்டத்தை, அதல பாதாளத்தை அடைந்திருக்கிறது. இனங்களுக்கிடையிலான உறவுகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இப்படியான காலகட்டத்திலே இந்த நாட்டிலிருந்து வெளியே சென்று தொழில் செய்வதுதான் பாதுகாப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் முன் வந்து விட்டார்கள். இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த நாட்டிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த அதல பாதாளத்திலிருந்து எமது இந்த தாய் நாட்டை நாங்கள் மேலே கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கைகோர்க்க வேண்டும். இனவாதம், சமயவாதம், மொழிவாதம் போன்ற வாதங்களுக்கு அப்பால் நாங்கள் எல்லோரும் எமக்கு மத்தியில் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற செய்தி இன்றைய தேசிய சூரா சபையினுடைய உத்தியோகபூர்வ சுதந்திர தின செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவதாக அங்கு சொல்லப்பட்டிருப்பது, இந்த நாட்டை இவ்வளவு தூரம் சீரழித்திருப்பது மிக முக்கியமாக பொருளாதார ரீதியான சுரண்டல். அரசியலை பயன்படுத்தினார்கள், மதத்தை பயன்படுத்தினார்கள். இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மக்களுடைய வளங்கள் எல்லாவற்றையும் சுரண்டி தம்மை மேம்படுத்துவதற்குத்தான் சிலர் முயற்சித்தார்கள். அதனுடைய விளைவைத்தான் இங்கிருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே மதவாதம், இனவாதம் என்பது எவ்வாறு தவிர்க்கப்பட வேண்டுமோ அதே போன்று இந்த நாட்டிலே பொருளாதார ரீதியான சுபீட்சம், நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்ற அந்த உணர்வும் எங்களுக்கு மத்தியில் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற செய்தியும் இன்றைய செய்தியில் தேசிய சூரா சபையினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன், இன்று இந்த நிகழ்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தேசிய சூரா சபை சுமார் 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த நாட்டிலே உருவாக்கப்பட்டது. அதனுடைய சட்டக்கோவையிலே மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, முஸ்லிம் சமூகத்தின் தனித்துவத்தை நாங்கள் பாதுகாப்பதற்கு எவ்வாறு தேசிய சூரா சபை உழைக்குமோ அதே போன்று இந்த தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி சகல இனங்களுடைய ஒத்துழைப்பின் காரணமாகத்தான் சாத்தியப்படும். எனவே நாம் இந்த நாட்டிலே இன நல்லிணக்கத்திற்காக, சமய விழுமியங்களை வளர்ப்பதற்காக, எமக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற பரஸ்பர புரிந்துணர்வை வளர்ப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்காக வேண்டி தேசிய சூரா சபை தன்னாலான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யும் என்று அங்கு சட்டக்கோவையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது மாத்திரமல்ல, கடந்த காலங்களிலே தன்னால் இயலுமான இந்த சகவாழ்வுக்கான ஏற்பாடுகளை தேசிய சூரா சபை செய்திருக்கிறது என்பதையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் கோடிட்டு காட்ட வேண்டியிருக்கிறது. எனவே நான் மீண்டும் இங்கு வந்திருக்கின்ற எமது மத தலைவர்களை உத்தியோகபூர்வமாக தேசிய சூரா சபையின் சார்பிலே வரவேற்கின்றேன். அதே போன்று பல்வேறுபட்ட வேலைப்பளுக்களுக்கு மத்தியிலும் நேரத்தை ஒதுக்கி தேசிய சூரா சபையினுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகின்ற உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்பதோடு இன்றைய இந்த அமர்வு எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று வல்லநாயன் அல்லாஹு தாலாவை பிரார்த்தித்து நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன். வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. බොහොම ස්තුතියි අශේඛ් සුමනි. ඊළඟට බෞද්ධ භෞතිකයන් වෙනුවෙනුත් බෞද්ධ ආගම වෙනුවෙනුත් ඔබතුමන්ට ඉතාමත් වැදගත් දේශනයක් දීමට කඩුබල කොරතොට රජමහා විහාරයේ කරවිල කොටුවේ ධම්මතිලක ස්වාමීන් වහන්සේට මම ආරාධනා කරනවා. උන්වහන්සේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් සහකාර අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් වෙනුණුත් වැඩ කරනවා. උන්වහන්සේ ඉතාමත් සමීපව අපේ මුනීර් මුලාෆර් මෞලවිතුමා එක්ක කටයුතු කරනවා. උන්වහන්සේ ඉතාමත් ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබ සම ඇමතීමට. ගෞරවනීය සම්සම් පදනමේ අපේ හිතවත් අම්සාර් මවුලුවතුමනි, ඒ වගේම චින්මයා මිෂන්හි අපේ ස්වාමීජීතුමා,
අපේ ගෞරවනීය පියතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම පූජක උතුමන්ගෙන් අවසරයි. ජාතික සූරා කවුන්සිලේ සියලුම හිතවත් සහෝදරවරුනි, අනිකුත් පැමිණ සිටින සියලුම සම්භාව්‍ය අමුත්තනි, ජාතික සූරා සභාව මගින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් පවත්වන මේ උත්සවයට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බුදුදහම අනුව මනුස්සයෙක් බවට පත්වීම, මිනිසෙකු ලෙස ඉපදීම ඊටාම දුෂ්කර කාරණයක්. ගුලක ජීවත්වන ගුලක සිටින කූඹි සංඛ්‍යාවයි ඒ ගමේම ඉන්න මිනිස්සු සංඛ්‍යාවයි ගත්තහම ගුලක ඉන්න කූඹි සංඛ්‍යාව වැඩි, මිනිස්සු සංඛ්‍යාව අඩුයි. අපි ගන්න එක දිය දෝතක හෙළන එක සුස්මක කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනාවක් ජීවීන් ජීවත් වෙනවා. ධර්මානුකූලව ඒ සියලුම සත්වයෝ සසර සැරිසරන සත්වයෝ. සසර සැරිසරන සත්වයින් අතර කෝටි ගණනාවකට එක ජීවියෙක් තමා මිනිසා කියලා කියන්නේ. ඒ ලබන මිනිස් ආත්ම භාවයත් චූටිම චූටි කාලේ කී දෙනෙක් මිය දෙනවද? ලෙඩ වෙලා කී දෙනෙක් ඉපදෙන ලෝකයකද? එවැනි ලෝකයක ශ්‍රී ලංකාවේ ලාංකික පුත්‍රයෙක් වී උපත ලැබීම ගැන මම මහත් අභිමානයට පත්වෙනවා මේ මොහොතේ. ඒ වගේම නිදහසින් 75 අවුරුද්දක් ගෙවුණත් විවිධ ආර්ථික දේශපාලන හැලහැප්පීම් වලට ලක්ුණත් මගේ රටේ තවමත් මට දෙපයින් සිටගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වීම ගැන 75 වෙනි නිදහස් දින සමරන මේ මොහොතේ මම සතුටු වෙනවා. අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම්වරු අවුරුදු දහස් ගණනක කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් ඇති අපේම රටේ අපේම සහෝදර පිරිසක් බව ඓතිහාසික සත්‍යයි. අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ සභාවන්හි හිටිය සුවිශේෂී රජතුමාගේ විශ්වාසවන්තම රාජතන්ත්‍රිකයා වුණේ මුස්ලිම්වරයෙක්. ඒ වගේම මුස්ලිම්වරුන් සහ අපි අතර පැවතුණු සම්බන්ධය කොතරම් ඉහළද කියනවා නම් මහනුවර දළදා මාලිගාව අසලින් පල්ලි ඉදි කරන්නට ඉඩකඩම් බෙදා හදා ගන්න තරම් අපි ගොඩාක් හිතවත් වුණා. අපි අතර ගොඩාක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණු සම්පත් වෙළඳ වටිනාකම් බවට පත් වෙලා ලංකාවේ කීර්තියත් එක්කම මුළු ලෝකයටම අරගෙන ගියේ අරාබිකරයෙන් ආපු මුස්ලිම් වෙළඳුන් විතරක්ම නෙවෙයි.
ඒ තිබුණු ළඟ සම්බන්ධය ගොඩාක් මෑත කාලීනව හදවත රිදුම් දෙන සිදුවීම් ගණනාවකට මුහුණ දීලා ජාතිවාදයේ ආගම්වාදයේ ගොදුරක් වෙලා සහරාන් වැනි අයගේ පාස්කු ප්‍රහාරයන්ට ලක් වෙලා හදවත රිදුම් දුන්නත් අපට එකතු වෙලා 75 වෙනි නිදහස් දිනය තවමත් සමරන්නට පුළුවන් වීම ගැන මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් හැටියට තවමත් සතුටු වෙනවා. ලංකාවේ විශාල ආර්ථික පරිහානියකට පත් වෙලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බෞද්ධ කිතුණු හින්දු හැමෝම දුකට පත් වුණු මොහොතේ ශ්‍රී ලාංකික පුත්‍රයෝ හැටියට මේ 75 වෙනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් එකතු වෙලා රුක්‍රෝපණය කරන්න ලැබුණු එක ගැන මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මේ සහෝදර බැඳීම මේ අවබෝධය ආගමික නායකයින් හැටියට ජයගත යුතු සියවසේ අභියෝගයයි. රටක සමෘද්ධිය යනු ආර්ථික සමෘද්ධිය පමණක්ම නෙවෙයි. ඒ රටේ ඉන්න ජන කණ්ඩායම් ඔවුනොවුන්ට අවබෝධයෙන් ගරු කරන විදිහ එකිනෙකාගේ සංස්කෘතීන් සහ ආගමික විශ්වාසයන්ට ගරු කරන විදිහ එකිනෙකා සමග සංස්කෘතික ආගමික අවස්ථා හුවමාරු කරගන්නා විදිහ අනුව ඒ රටේ ජන සමාජයේ උසස් භාවය රැඳෙන්නේ. ඒ නිසා ලාංකිකයින් හැටියට මෑත කාලේ අපේ හිත් රිදුම් ගොඩාක් සිදු වුණත් මං අදටත් සතුටු වෙනවා. අල් කුරානයේ සිංහල පරිවර්තනය මට මගේ ජීවිත කාලේ කියවන්න ලැබුණා. ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කළ මුස්ලිම් විද්වතුන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාතික උරුමයන් සුරකින්නට අපි හැමෝටම එකතු වෙලා යහපත් කාර්යයක් මෑත යුගයේ සිද්ධ කරන්නට මුස්ලිම් විද්වතුන් කටයුතු කළා. සංවිධානය කළා. අපි සහයෝගය දුන්නා. ඒ ගැනත් මම මේ මොහොතේ සතුටු වෙනවා. අදටත් අපි හැමෝටම සහෝදරත්වයෙන් මේ විදිහට නිදහස් දිනය සමරන්නට අවස්ථාව තිබීම පසුගිය අවදියේ සිදුවුණු සිදුවීම් මේ විදිහට කළමනාකරණය කරගෙන මේ කටයුත්ත සිදු කරන්නට ලැබීමත් මම ගොඩාක් සතුටු වන කාරණයක්. ඒ සුභාසිංසනයේ එකතු කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුති කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. අතිශයින්ම ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබතුමා හරියට වෙලාවට නැවතුවා. I have now great pleasure in inviting Swami Gunati Nanda Saraswati of the Chinmaya Mission to deliver his address on behalf of the Hindus and Hinduism in Sri Lanka. Respected and revered Swami Nanse, fathers, Maulavis, and other distinguished gentlemen seated here at the head table, as well as the distinguished gatherings. My humble salutations to all of you. A very good evening.
and greetings on this occasion of the 75th anniversary of our independence. Now, in the welcome address, we were told about rebuilding the country. Rebuilding implies now it's broken. Then, if it is broken, it is also important for us to understand what did go wrong and where did we go wrong. Because unless otherwise, we find out what went wrong and where did we go wrong, we will never be able to fix it. So, I'm going to share some of my thoughts based on our scriptures with you in this regard. In our Upanishads, it is said, there is always a choice, a path, choice of path, the path of the pleasant and path of the good. Path of the pleasant and path of the good. Path of the pleasant is very tempting. Path of the good is not tempting, sometimes it will be difficult. And usually you know which path gets chosen. Path of the pleasant gets chosen. Looking back, as a country, what have we chosen? Have we chosen the path of the pleasant or path of the good? For the last 75 years, as a country, I'm not here to blame the politicians. Politicians are the symptoms. Politicians are the symptoms. Politicians are not the cause. So we as a country have been, for the last 75 years, has chosen the path of the pleasant instead of path of the good. And herein lies the meaning of independence and freedom. Freedom and independence doesn't mean you do what you like. You choose to do what you like without worrying about consequences. Freedom and independence is choosing the right thing. Choosing what will result in good in short term as well as long term. Are we guilty of choosing the pleasant? Nobody can say no. If we are not guilty, we won't be sitting and talking like this. I would like to take this opportunity to reflect on ourselves. You see, if you look at the creation, we may be from different religions, but nobody can deny we are living in one and the same creation. And nobody can deny, if we do believe in a creator, we are not believing in different creators. Am I right? You cannot have a Muslim creator and you cannot have a Hindu creator. Then we have to have different worlds. We are living in the same world. So the creation is built upon certain laws. The law of creation, the law of existence is the same for everyone. And any laws we build upon that to sustain a society, etc., is also based on that. It's a subset of that. Where did we go wrong? When we choose to make exceptions, systematically we chose to make exceptions as a country, as a race, as a religion,
as a society, as individuals, for whatever reason, for whatever excuses, when we started making exceptions, breaking the laws, you see, you can bribe the police officer, but you can't bribe the Lord, right? Finally, the consequences catch up. And that's where we are. Because we have been making exceptions and we have been breaking the laws of the creation and the laws we have created. You know, whether it's financially, socially, in every possible way, we have found reasons to break it. And then we are sitting and wondering, where did we go wrong? So, once you start eroding the system, eroding the laws, one person may say, I'm doing it for this country. Somebody else may say, I'm doing it for the religion. But once you start doing it, there is no end to it. And somebody else will do it for personal reasons. And that is what went wrong. So, if we want to rebuild the country, we have to understand this. We cannot make exceptions. You see, all religions do talk about values. Is value mandatory or optional? This is a question to you all. Are the values mandatory or optional? Huh? Mandatory. But people regard it as optional. You see, this is a problem. See, all the values which religions talk about, they are not optional. But they are mandatory, they are not optional. But people believe what? Huh? Optional. So, we started valuing money more than the values. Valuables are more precious than the values. But we have to understand value of property, value of money, all of that will be eroded if the value system is eroded. If I can't trust you and if you can't trust me, the money loses its value. Where the money has its value based on the trust we have for each other. So unless otherwise we maintain the value system, we cannot have money, wealth, we cannot have power, we cannot have fame, name and fame. But for some reason or the other, we started thinking wealth, power, and the name and fame matters more than the value. And that's how we got where we are. So, as religious leaders here, we call ourselves religious leaders. Leaders means we have to lead. Leading them by showing them how to live. How to live in the sense, it is good. We religious leaders come here, sit here as an interfaith group and talk about these things. But on the other hand, if I go back and divide people, and if I mislead people, and if I undermine the values, then all of this doesn't mean anything. So therefore, if we want to rebuild the nations, as religious leaders, we have to play we have to perform our duty in practicing and preaching and ensuring the core values of the faith is practiced. And we make no exceptions for whatever reason, be it in the name of the country, be it in the name of religion. If we can ensure that, and if we can send this message down the line,
to everyone who says I'm a Hindu, who says I'm a Christian, who says I'm a Buddhist, who says I'm a Muslim, if he can send this message down, then there is hope. Remember, nation building begins with character building. You cannot sacrifice the character and hope to have a nation. So with that, I would like to end my talk in the interest of the time, thanking you for patiently hearing me and thanking the National Surah Council for organizing this on the occasion of the Independence Day. And I hope all along with you that when we meet next year, we will be in a better position to talk about this than where we are now. Thank you. Thank you very much, Swamiji. You made all of us look at a different perspective. Thank you very much. Our next speaker needs no introduction. All of you know him, but it's my duty to introduce him. He is Maulavi Amhar Hakamdeen, a very active Dawa worker. He is also the Director of Academic Affairs of the Zamzam Foundation. It's over to you.